Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε το The Stanley Parable, που είναι η παροδία του Stanley ουσιαστικά. Είναι ένας εργαζόμενος που εργάζεται μπροστά σε ένα κομπιούτερ όλη την ώρα και κάνει ό,τι του λένε τα μεγάλα κεφάλια. Αλλά από ό,τι καταλάβα το παιχνίδι μας δίνει τη δυνατότητα να τα αποτρέψουμε όλα αυτά, με αποτέλεσμα να έχουμε 6 διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε τερματισμό αυτού του παιχνιδιού. Δηλαδή 6 διαφορετικές σκηνές, 6 διαφορετικά endings. Για πάμε να δούμε. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Αρχίζουμε. Από ό,τι κατάλαβα έχουν εξαφανιστεί όλοι. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Άρα πρέπει να πάμε στο meeting room. Κλειδωμένο. Οπότε αυτή η φωνή μας λέει τι να κάνουμε ουσιαστικά. Το θέμα είναι όμως εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε τη φωνή. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Οπ! Και να το πρώτο task. Κάπως ακριβώς είναι έτσι όλο το παιχνίδι. Σου λέει ότι ο αφηγητής ότι εσύ θα ακολουθήσεις την πόρτα στα αριστερά. Το θέμα είναι εσύ θα το κάνεις ή θα κάνεις το κεφαλιού σου για να δεις τι κατάληξη θα έχει. Εγώ προτείνω να πάμε με τον αφηγητή για να δείτε πώς θα είναι αυτή η κατάληξη και αν σας αρέσει να δοκιμάσετε τις διαφορετικές μεθόδους. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Οπότε πάμε πάνω. Υπάρχει και κάτω μέθοδος βέβαια. Αλλά εμείς κάνουμε ό,τι μας λέει ο αφηγητής. Αυτή που θα είναι κλειδωμένη, οπότε πάμε για την επόμενη, η οποία είναι και η τελευταία. Κλειδωμένα. Μόνη της έκλεισε αυτή. Να υποθέσω εδώ είμαστε.
Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Αφηγητής και κάνεις το αντίθετο και... Θα ήθελα να δω όλες τις διαφορές. Όλα και τα settings. Νομίζω θα είχε πολύ γέλιο να μην κάνεις αυτό που σου λέει αφηγητής. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Πού είμαστε ρε παιδιά? Τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει σε όλο το γραφείο και έχουν εξαφανιστεί. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Να άλλο ένα path. Μπορούμε να πάμε είτε εκεί μέσα, είτε μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί, που γράφει και καλά escape. Εμείς θα ακολουθήσουμε τον αφήγητη και πάλι. Οκ. Τι είναι όλα αυτά, παιδιά? Lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Τι γίνεται, ρε παιδιά? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. Lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Αν είναι αυτή όλη η εταιρεία, τότε λείπουν όλοι. Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Από αυτός ο ενοχλητικός που μιλάει όλη την ώρα πραγματικά με είχε αποσυντονίσει. Λοιπόν, εγώ το κατάλαβα.
Και μας εξηγεί και ο κύριος αφηγητής εδώ πέρα. Ναι, ένα μεγάλο κουπάκι. Ναι, δεν μπορούμε να το πετύσουμε. Ανακαλύπτει σιγά σιγά ο παίκτης μας ότι όλα αυτά γινόντουσαν μέσω ενός υπολογιστή. Δεν υπήρχε δηλαδή άνθρωπος μέσα, δεν υπήρχε τίποτα. Εμείς τώρα όμως τι πρέπει να κάνουμε. Τίποτα. Facility power και εξωσκηνή εργαστή. 2 1. Τι είναι αυτά? Κουπάκια, δεν θα βρω καλά, δεν είναι να ψάξουμε καλά. Έχει κι άλλα εδώ. 5. Και πάνω. Εντάξει, φαίνεται πολύ ωραίο το παιχνιδάκι και τα γραφικά είναι και πολύ εύκολο να παίζει. Δηλαδή με το W περπατάς μπροστά, με το S πίσω, δεν πατήθηκε αυτό. Με το A αριστερά, με το D δεξιά, τα κλασικά. Και με το ποντίκι, κουράς την κάμερα, βάζεις το κλικ, κάνεις το action. Σήμερα πρέπει να πατήσουμε τη σειρά. Να λέγουμε τις ερωτήσεις. Το καλό. Όχι. Τι στο καλό γίνεται. Οπ. Άνοιξε. What? Να το αλάβει. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Ότι η αποστολή μας είναι και καλά να κλείσουμε όλη αυτή την ενέργεια από όλο αυτό την παροδία των υπολογιστών ή να το συνηθίσουμε. Ο αφηγητής λέει να το κλείσουμε, οπότε θα το κλείσουμε. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been free from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Okay. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him.
Οπότε βγήκαμε από όλη This αυτή was την exactly the way, παροδία right της now, τεχνολογίας. that things were meant to happen. Τι πάλι θα γίνει? Έχουμε καλά. And Stanley was happy. Πολύ ωραίο το παιχνιδάκι, πολύ μου αρέσει. Σε μπερδεύει πολύ στο μυαλό, σε κάνει να σκέφτεσαι, να απορείς, να λες να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, τι να κάνω. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το παιχνιδάκι. Τελειώσαμε πολύ γρήγορα, είναι πολύ γρήγορο παιχνιδάκι. Σε κάνει να μπερδεύεσαι πάρα πολύ, να σκέφτεσαι, να απορείς, να κάνω αυτό, αν έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, θες να το ξαναπαίξεις και να το ξαναπαίξεις και να το ξαναπαίξεις, μέχρι να δεις όλες τις 6 καταλήξεις που θα έχει το παιχνίδι. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι φανταστικό. Χάρηκα παιδιά που είδατε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε αφήστε ένα like, ένα comment, άμα θέλετε δημοσιεύσετε το στους φίλους σας για να δουν αυτό το ωραίο και διαφορετικό παιχνίδι που φτιάξανε. Από μένα αυτά, KLA Gaming, γεια σας!